behalf of IIF Chennai Chapter, I welcome all IIF members as well as MMA members for today's joint session theme of the session, Second Brain, Unlocking Gut Power for Peak Performance. Today's topic focuses on the powerful connection between our gut and overall performance. The gut, often called our second brain, which is influence not just our digestion but also our moods, focus, immunity, and energy. It has got a lot of connection. A healthy gut can truly enhance our clarity, resilience, and decision making in both work and life. We are honored to have with us Ms. JAYANTHI SUNDARARAMAN, a versatile professional and inspiring speaker who brings together rich experience across training, classical arts, media, and IT. We look forward to gaining valuable insights, madam. Thank you for being here. Wishing you an engaging session, and please engage yourself and let's have a good session. Thank you. Now I request our immediate past chairman to introduce the speaker to the audience, please. Okay. Wait then. Very good evening, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure introducing our guest speaker for the evening, Mrs. JAYANTHI SUNDARARAMAN. She is a versatile professional, excelling as a corporate trainer, Bharatanatyam dancer, anchor, media artist, and an IT professional. Madam JAYANTHI SUNDARARAMAN is a dynamic keynote speaker whose professionalism and engaging presence captivates audiences, energizing and empowering them to reach their full potential. Madam JAYANTHI is a chemical engineer by qualification. She is a seasoned trainer and has also trained the trainer sessions for the lecturers of engineering institutions. She has spent 20 years as an IT professional at one of India's leading IT companies, where she trained internal associates and leaders, spoken in many forums on topics like mind mastery, sync your system, aligning your body, mind, and technology for peak performance, women empowerment, time management, and has also conducted technical training on software testing. She, together with her husband, also led training sessions on mind mapping, business storytelling, and design thinking. Conducted 8-week speechcraft programs at MMA, Madras Management Association, as a B-graded Bharatanatyam dancer and a senior disciple of Srimati Chitra Visweswaran. She has toured extensively and performed at various places in US, France, and Sri Lanka. Master of ceremonies for numerous events, both locally and nationwide. A regular interviewer for All India Radio and Doordarshan, participating in various programs. So, key topics she handles is gut leadership, women empowerment, design thinking, mind mapping, work-life balance, and time management. It's indeed a pleasure having ma'am with us, and Yes. yours. Yeah. I think any women of my age would have had all these calibers. So it was just a miracle that I landed up at IT company. I'm just back from Kumbakonam after a 3-day session. So I'm very extremely sorry for my bad throat. So in fact, I was asking if this can be postponed, but I didn't want to do that. I wanted to proceed as per plan. Is working, madam? I think so. I tested with him. No, this is... As he was introducing me, I'll just tell you, I was like any other homemaker, fortunate to marry at an younger age. By 19 years, I got married to Mr. Sundararaman, my husband. And I wanted to be a happy homemaker with 2 or 3 kids, nothing that I wanted to do, because my mom was a working woman and we were thrown at the mercy of our grandparents, which I did not want my kids to suffer. But fate was, showing some other path. And in his company, I finished my chemical engineering, and his boss, fortunately or unfortunately, was my guide in my engineering. So he saw something in me maybe, and he pulled me into that space of IT in his office. So for 2 years I worked there, and my sons grew up and they were into their 10th and 12th, and they were telling, "Ma, all these years you did not send us to tuition. You've been with us. Why is it that you're not with me now?" So I said, enough is enough. I just came. Then my sons, when they moved to college, I was feeling so lonely and left out, not knowing what to do. Again, it was a fate. I was taking dance classes, and one of my parents saw me and said that
Jayanti, you've been working in that software field, right? I said, yes. Do you want to join Cognizant? I said, no, 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 no. I've seen women working late hours. I have my second one coming up again. So as a mother, my presence for him is also required. I said, no, 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 I don't want to. Then he said, there's something called Academy at Cognizant, and they train people. I was so surprised. I mean, I never expected that an IT company had an exclusive area to train people. So that was a big opening for me. So I joined as an academy person there. I was into Cognizant, and again they pulled me facing the client, moving that side, saw the other side of the client where I had to be accent trained, understanding their dialects and accent. I just have to speak with the style, and I was trained to do that. It was funny. I really enjoyed it, but my profession was dancing, Bharatanatyam. Come what may, I never bothered about my promotion or everything. I told my boss, Sir December Hana and Otrano Sir, Chitra Vishweshan no disciple, please sir, I'll work late. So these were the things that I manipulated, I would say. By God's grace, yes, everything went on. So I was seen as a dancer and as a profession or a developer or a project manager, 17 years at Cognizant. Suddenly everything turned upside down. So what happened was, completely I went into depression because of my health. So we'll see about it, how my journey went and what was it, and what is this third phase of me as a nutrition, you will see. And I found that everything boils down to your gut. So come what may, I'm going to talk only about gut. And in my small journey where I did at Andhra Chamber, respected sir was also there. He was enjoying my session. And from there, I grew more because I had a lot of clients, and my journey into this gut microbes had a different phase. And you will see very interesting anecdotes that I'm going to talk about, how it played and how it's going to help you. Definitely there will be a lot of takeaways for you. So I'll just move on to my slides. So when I say performance, when do we perform so well? Don't tell me before appraisal or when there is a time lag or something like that. We will always give our best when our body and our brain are in sync. There will be a charge, right? Do you agree with me? When I have a healthy body and my brain works very well, it charges like this. Either your brain is dull or your body is not well, then there will be a lag in the performance. So if these two are in sync, so nobody can stop you. The energy will be high flow and you will see a different version of yourself. So according to me, this brain and body has to be in sync. So what can we do? As a nutritionist, don't be scared. I'm not going to talk about what you eat, carbohydrates, protein, fats. I might be slightly touching. I don't want to do injustice to what I have studied. But the main one, it will be how to eat and when to eat first. And in my journey, I learned a lot that nutrition plays only 1/5 of your health. So even if your food is bad, even if you're not able to do justice to your food, it's okay. So that's what we are going to see. So a little more on my journey. I was a multitasker. I was a dancer, as it was. Because it was Sudha Raghunathan, whom I interviewed in the media. She said, we have only 24 hours of time, Jayanthi. Whatever you want to do, you do it. I said, no, I'm married. I don't know if I can dance. If you want to dance, you will dance. The first enemy is you. It's not your mother-in-law or your husband or your workload or your time. If you want to buy a silk sari for your Diwali, come what may, you know how to get it. So it is your brain which says that, it's tough, I won't be able to manage. So your brain puts it down.
not outsiders. Those small, small sparks which she gave me, I said, okay, can I try? Can I try? So that's how I became a multitasker. And I found many women. And I'll tell you one more small incident or a real logic everybody should be aware of. The men's brain work differently and women's brain work differently. We have heard about it, we have seen in Instagram, but it's proven now. It's the researchers have gone, and men's brain go like this. It's wired like this, like this, like this, like this, very neatly, very logically, analyzing every aspect of the life. And you know how women brain is wired. It's like this, never ending. Doesn't know where it starts, doesn't know where it ends. This is the truth. So, men should never try to be like women doing multitasking, or women should never try to work logically or anything. They are always emotional. They are always fun-loving. They are never a serious person. I am never a serious person. And I always believe that we learn only at the moment of fun and happiness. So whatever small things that I'm going to tell, there is enough noise outside social media, Instagram, YouTube, wherever you open, it's about health, health, health. You don't even know what to follow, what not to follow. I was also in that same plate earlier. After logically studying like men, then I knew which was right, which was wrong, and what needs to be followed. So this was my journey. As usual, like any other women, I had my knee pain, shoulder pain, but that was very simple. And I was very young at that time, So it wasn't a big deal. I went to acupuncture, alternate medicine, and I got myself cured. So immediately I started spreading, hey, acupuncture ponga ba, hey, acupuncture ponga ba, elladi cure. So, but what happened in 2015 was, suddenly I lost weight. This is me and this is me as well. So, I just like that lost weight. I knew something in my system was drastically changing. Something was wrong. So what do? We go to the doctor, and my uncle is a senior surgeon. So I went to him. So he'll put me into another senior person, right? Our doctors pulse kuda pudichu paaka mattaru. That's how that is. You go tell your symptoms, and they'll immediately say, go to Anderson lab and take all the tests. In a commission anken poho. We believe them, right? So we immediately go there and take all the tests for 2,000, 3,000 rupees and come back and waiting for him to give us the results. ஏற்கனவே ரேஞ்ச் எல்லாம் போட்டிருக்கோம், அதுலயே நம்மளே டாக்டர் ஆயிடுவோம். பாதி பார்த்து இது சரியில்லை, அது சரியில்லை, I know this is the problem. So half the thing I knew, one parameter which has to be 30 was 600. But I did not want to do Google or internet, and I was busy with my office as well. So I did not want to take any chance. Anyway, tomorrow I'm going to meet the doctor. Hardly he spoke to me. He did not even look at my face. I said, why am I so scary that he is not able to look at me? So, onnum pannala kidu oru 10 maatra eidinaru. We believe them here. Nothing. Idhula onnume illiye. Okay, idu saapta naalike I am going to become all right. So I bring all the medicines. I was eating. Fortunately, my daughter-in-law, enga rendu pasangalukku enak kalyanam aiduthu, enak pera pasangallam irukanga. So my daughter-in-law, who is also a doctor from Jipmer, she went through the readings. Amma, ungalku cancer drug koduthirukanga. That was it. I didn't know what to do. It's like methotrexate is given only for steroid last stage. I mean, why is it that it is prescribed for you? As per your reading, you have autoimmune, which is nothing but Jogren. It's Jogren, and I was little happy, If somebody asks, what's your problem? I don't have to say, Tripi ellar mari diabetics, BP, idella solla venala. I have Jogren. Appdi style la sollikalame. So this Jogren is nothing but the scientists, there are 200 and 300 autoimmune. In fact, thyroid is also an autoimmune. So immediately what I did was, I just took all the medicines. I went and asked my acupuncture doctor. She said, ella sari pannilla. Meridian da onnume prachana illa. So I literally took, he's the proof, literally took the medicines through it. I'm not going to take. So he became scared. He didn't know how to handle me.
Then he called both my sons. They are all 6-footers. They just came. Enna mother, suicide attempt. What are you playing with? Stop all these nonsense. I said, no, I'm not going to die. Doctor என்னடா பண்ணாரு இதே ஆண்டர்சன் லேப்ல நானும் டெஸ்ட் எடுக்கிறேன் 3 monthsல ஒன்றும் ஆயிட மாட்டேன் 6 monthsல ஒன்றும் ஆயிட மாட்டேன் allow me to experiment. So let me see what's happening. At that time, I thought acupuncture worked. I went to acupuncture doctor. But, I had changed my lifestyle not knowing. ஏன்னா இவர் கேன்சர் சொன்னோடனே ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரே பயம் வந்துச்சு. ஸோ எவ்ரிடே மார்னிங் எனக்கு ஜூஸ் அண்ட் ஆல் குட் ஃபுட் எவ்ரிதிங் வாஸ் ஸ்ட்ரீம்லைன்ட் அன்னோயிங்லி. ஸோ ஐ வாஸ் அண்டர் த பிலீவ் தட் அக்குபஞ்சர் நான் சரியாயிட்டேன். 2023 I had the wonderful opportunity to go to US and dance. When I came back, that autoimmune took a hit again. So my reading became normal. I went and threw it to the doctor up 2015 they won't accept. Immediately he said, உங்க autoimmune remissionக்கு போயிடுது, என்னைக்கு வேணா திரும்பி வரும், என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு மாத்திரை எடுத்துக்கிறேன்ப்பா, இன்னைக்கு விட்டுருங்க. So 2023 I got the bad hit of autoimmune again. At that time only I became emaciated, not knowing what to do. Acupuncture did not work. Poor husband took me to 15 doctors. So at that time bhayam vandirchu. Went to ortho, went to rheumatoid arthritis, kaal வீங்கி போச்சு. I didn't know what. So somebody said it's bone marrow edema. Kaveri hospital, the best hospital pona, rheumatoid arthritis ko ஆர்த்தோ டாக்டருக்கும் ஒரே அடிதடி சண்டே. இதுதாங்கிறாரு. They were experimenting with my body as to what that ailment was. Some other integrated doctor said, நீங்க வேக்சின் போட்டீங்கல்ல கோவிட்ல, அதோட ரிசல்ட். I didn't know what. I said enough is enough. பேரனே பார்த்தாச்சு, இனிமே என்ன லைஃப்ல? It's okay, no? It's okay for me. I don't have anything to live for or to look up to. So I said, I'm not going to go to Cognizant. I'm resigning, I said. 2023, I just put on my paper. I'm not working. They also were looking out for some youngsters. They want me to travel to Philippines, and I said, no. Then they said, okay, you have to leave. I said, okay, bye, I'll leave. So I came out. Immediately what I did was, my brother also helped me, and I found that all these courses in nutrition. So I joined Harvard Medical Science online. There was a functional nutrition, which was very different. And this functional nutrition taught me that only one part is food. There are so many other things to heal you, to cure you. Very simple, very simple. And as I was studying, I found one of the subjects that I had was about gut microbes. Gut microbeங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. ஐஸ்வர்யா ராயா இருந்தாலும் இந்த ஜெயந்தியா இருந்தாலும் உடம்புக்குள்ள புழுவும் பூச்சியும் தான், வேற ஒன்றுமே கிடையாது. So this gut microbes are nothing but good bacteria, bad bacteria, archaea, fungi, virus, everything. These are in your gut. So they were playing a big havoc. And in fact, the researchers from Harvard said that if Adam and Eve or human beings came at evening 7 p.m. into this world, they were there at 4 a.m. They wanted to survive. They created this amoeba, parasite. It was very hard to believe. I did not want to believe. It's like in those years, in 1700s and all that, we all believed that earth was flat. And some professors, some big people said that, no, earth is round, it's not flat. He was killed. Nobody wanted to accept that the earth was round. So similarly, you will see that in another few years, every street will have a gut doctor. If we are all alive, definitely we will see that. Definitely there's going to be, and maybe at that point of time you will remember, Uthi vanda anga IIF la கட்டுன்னு பேசினா இப்ப பாரு தெருக்கெல்லாம் கட்டு டாக்டர். This is going to happen because they have money. They are doing the research fast. We have to ape slowly from them. This is what is happening. This is the real science. So I want to do more on gut microbes, do some theses, become a doctorate in gut, because people were seeing me only as a dancer and only as a IT person. So when I approached our Indian thing and wanted to do something in our nation, they said Harvard la velaiku agadu, inge edavadhu pannunga illana panna mudiyadhu. So I immediately joined IGNU
I finished my diploma in nutrition and dietetics. Then I started practicing because functional nutrition gave me beautiful assessment as to how to do. And there are a couple of people for whom I help. Okay, sorry, this gut, படிச்சேன். ஏட்டு சுரக்காய். How did I get back? I was almost with a walker. Every night sometimes I used to cry and tell my husband, கொஞ்சம் விஷம் இருந்தா கொடுத்துறேன். முடியவே இல்லை, பெயின் ரொம்ப. You know, it will be unbearable. Both my legs will pain, my shoulder will pain. I didn't know what to do. It was a pathetic, total depression. He'll also know what to do. We are taking all the medicines, and whatever is happening is I'm only studying. Then, you know, you believe in universe, it will give you back. Ipo, if I tell gentlemen saying that, sir, for sugar I am prescribing all these food, all these medicines, please take from tomorrow, sir. If I'm going to tell, will he not slash me and say that, first do the test, ma, எனக்கு sugar இருக்கான்னு முதல்ல கண்டுபிடிச்சப்பறம் மாத்திர whatever food, you know, that's how people will think. Like, it looks foolish. Like that, நான் gut microbe பேசினேன்னா எனக்கு என்ன gut microbe தெரியாம how do I take a proper food? How do I go about it? It looks foolish for me. I've been working in an IT. I'm an analytical person as well. So it so happened that it fell on my lap. I started doing research on gut testing. It's not very popular. There are very few areas people who are doing this. Now Apollo has also started. There was this IIF Bioworks. So what I found was Sova Health and everybody are doing. Immediately that's an again business. I'll tell you what prebiotic, probiotics are. They will put something in a bottle and they'll say immediately after the test you have to take. I don't want allopathy, I don't want Ayurvedic, I don't want homeopathy. Why should I take this unknown chemical or not even knowing what probiotic is? So I did not want to have that. But this IIF Bioworks is the only company who is not promoting probiotics. So I felt that there is some small light in my tunnel. So I went there, took a test, and they gave me a complete chart at 21 page. It was mind-blowing that it's like a fingerprint. எனக்கு இருக்கிற gut microbes மாதிரி உங்களுக்கு இருக்காது. There will be millions and trillions of microbes, but it's all colonization. Predominantly ஒரு 20-25 microbes இருக்கும். That is ruling you. Either you have to decrease few, that balance should be there. ஒரு பெரிய agricultural land இருக்கு. எல்லா விதவிதமான ரோசஸ்லாம் வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க. If you take one antibiotic, ஒரு entire area of land செடியெல்லாம் அழிச்சும் அப்படியே. To grow that, it's very, very difficult. You know, so in the gut la the microbes irukkenilla, it will start, the gut area starts from our mouth. So from our mouth the gut microbes are there. The first time it gets only when you have a normal birth and not C-section. அப்புறம் வெளியிலேருந்து நிறைய வருது. That's different. But that's the best gift. So if possible, let's not encourage C-section. But emergency place. But I'm just telling you on the high level. It's asked to use the discretion. So moving about, I started doing a lot of research on this gut microbes, where I have the study and I was the proof. Then today, 2023, I was taking a lot of pills. I did not have any solution. Acupuncture did not work. So I had to take a lot of, in fact, I bought a box in the Amazon as Monday, Tuesday, Thursday. So எந்தெந்த வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் ஒரு மாத்திரை போட்டுக்கணும். I shouldn't forget. So many things, you know, and all vitamin supplements. We don't even know what it is doing. Believe me or not, here is the proof. I'm not taking even one medicine, even for thyroid. Again, I'm not a fool. I'm doing the test and my tests are absolutely normal. It's only because of 4 or 5 months. It will not happen overnight. That's why I told you about the agricultural land. இன்னைக்கு seed போட்டோன்னே நாளைக்கு முளைக்காது. It will take its own time. But எல்லாமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா you will have a very, very healthy life. Imagine now, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சிருங்க. In the sense, இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ, don't be any judgmental. Be like a small child when I'm telling. See, ஒரு gut microbesங்கிறது it's like a 2-year, 3-year-old child. அவ்வளோதான். அதுக்கு சிலதாக தான் வேணும், which we are doing. சிலது வேண்டவே வேண்டாம். So we'll see
what is required, what is not required in another 10 to 15 slides. Quickly. I'm using an acronym called GUTSY. If you have a paper and a pen, or you can even take a mobile, and I'm using an acronym so that it will be remembered as to what I'm telling. That's all. There are no period science. I told about the body and brain. The body, we know about the circulatory system. So circulatory system, the blood, the blood has to be flowing all 24/7. It has to go. Adoda job, oxygen kondu ponom, gutla irukra nutrients, food la irundhu vara nutrients ellathum andha edathu kudukanum. Indha rendu vela dhaan adu. Apparama carbon dioxide ellathiyum eduthu thirupi respiratory kudukanum. So if there is any blocks everywhere, it's also because of the inflammation. Artery la irundha heart attack, matta edathalamu inflammation varum. So the main problem is inflammation. You can Google. If you want to lose weight, if you want to be healthy, take care of your inflammation first. Adha playar suri. The rest all will follow, we will see. So we know about the nervous system. Edhukku indha system ella solrena, நம்ம பெரிய factory, like how you are all working, உங்க ஃபேக்டரியோட இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபேக்டரி நம்ம human body. So many things or systems are working, and it has to be integrated. I don't know how God made this. So when I started studying, it was very funny, I was not even understanding between the muscle and the nerve. Bone valikidunu solven, enna narambu valikidunu solven. We don't even know the difference between these narambu, all that we know, but valikkumbodhu edu valikkiradune theriyadu. So these are the funny things that I learned later on, where I found that it could be because of my muscle aching, where I related to something else. So it could be as simple as that. We don't even know. Udane muttu vali vanda, we'll get scared, something big is happening to me. So that's because of the muscular system also. My main thing is about the digestive and the immune system. Idu rendiyum olunga paathundinganale matta system ella automatically unga sonna pech ketrum. The digestive system, which is very, very important, which is under your control. So we have to, main enna இந்த 5 சொன்னதுல ஒன்னு very happy, and the dopamine, serotonin, இதெல்லாம், we think that the brain is producing all that, right? No, the science says that gut is producing and sending it to the brain. So we'll see about that, more of the digestive and the immune system. So if you see the digestive system, we know what it is. Food எல்லாத்தையும் convert பண்றது தான் அதோட வேலை. அதோட wall எப்படி இருக்கும்னா, திக்கா wall மாதிரி இருக்காது, செவரு மாதிரி இருக்காது. digestive, you must be knowing, it will be like a வில்லை, இப்படியே பேக் பண்ணி இந்த 4 விரல சேர்த்து ஒரு 32 feet இமேஜின் பண்ணீங்க. அதுதான் உங்களுடைய gut wall, intestine wall. By our lifestyle, by our food, by everything, by not drinking water on time, so many things, it gives a gap. This is called gut leak. The gut leak is the main problem for everything. One of the major problems is because of the gut leak. That's surunga arambichirum. But you can bring it back. The best part is, you can bring your lifestyle back. You can eat properly and bring it. 5 simple tips that I'm going to give. And also, these are just sciences, what the nutrients do. And ஒரு battery மாதிரி வச்சுங்க. As I was telling, the energy produce பண்றது body and brainல மெயினா gut தான், digestive system தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். And your immune system, 70% lies only in your gut. gut ஒழுங்கா இருந்தாலே உங்க immunity செம்மையா ஆயிடும். We know about immunity, right? அவனுக்கு immunityயே இல்லை, அதனால தான் டக்குன்னு cold வருது. So the immunity is built only from the gut. And again, I was talking about the inflammation. Inflammationங்கிறது ஒரு protective mechanism தான். அடிபட்டா உடனே அதுல ஒரு தண்ணி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது. But it is not aware. The leakage ஆனதுனால இங்க இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில போக ஆரம்பிச்சிடும். நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் கடவுள் கொடுத்த மெக்கானிசம் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ். எங்க இருந்தாலும் இம்யூனிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் கடவுள் நம்மளுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுது. ஒரு சுடர்னா டக்குன்னு எப்படி சென்ஸ் ஆஃப் இதை எடுத்துக்கணும், அதே தான். ஸோ இங்க இருக்கிற வாரியர்ஸ், if this leaks and few of the gut microbes or whatever be the things, it goes here,
அதுக்கு புரியாது. இதுக்கு இருக்க வேண்டியது தான் இங்க இருக்கணும் இந்த பாக்டீரியா, இங்க இருக்க வேண்டிய பாக்டீரியா தான் இங்க இருக்கணும், அங்கங்க என்ன இருக்கோ அதுதான் இருக்கணும். When something comes, it thinks those are foreigners, but that's your own immunity. ஸோ இங்க இருக்கிற அந்த இம்யூனிட்டி அதெல்லாம் லீக்கேஜ்னால இங்க போகும்போது இங்க இருக்கிற வாரியர் வந்து வேற ஏதோ நினைச்சு அதை கொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஆட்டோ இம்யூன். யுவர் இம்யூனிட்டி அதுவே உங்களுக்கு எதிரியா அமைஞ்சிரும். This is exactly, now everybody talks about autoimmune. That's because of gut leakage. இங்க இருக்கிறது வேற இடத்துக்கு போயிடுது, வேற இருக்கிறது வேற இடத்துல போகுது. So these are all, if this can be addressed very well, we'll just come out of so many health problems. Very, very simple. ஆனா எல்லாம் சொல்ற மாதிரி பழக்கம், persistence. நான் சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கலாம், but you have to take a oath that சொல்றது வந்து 45 days regular செய்வேன். That will become a habit. So I'll tell you what all, but have a mindset that I will not leave this. This might look very simple. If I'm going to keep a theory exam for all of you, you'll all score 120 out of 100. But practically, what I'm going to show, are you following? No. I can swear only few are being followed, few are not diligently followed. So 5 things we have to take care of. Again, we'll go to the next thing about the inflammation. Our immune system. Please understand, we have to build our immune system. This is very, very, very important. It will save you, and our, death date need not be decided by all these external factors. It is decided by the immunity. If you take care of the immune system, you can live healthy as long as you want to live. Okay, and it learns and remembers. That is what we சின்ன வயசுல போட்ட வேக்சின்ல ஒரு தடவை போட்டாலே கடைசி வரைக்கும் you won't get that smallpox or whatever you've been vaccinated, right? But that's because it has got its own memory. It will remember everything, and always those are internally talking. They, talking in the sense communicating. And இம்யூனிட்டிக்கு பெஸ்ட் டாக்டர்ஸ் முதல்ல ப்ரிஸ்கிரைப் பண்றது வாக் பண்ணுங்க. ஸோ இட் லைக்ஸ் மூவ்மெண்ட், பட் த கட் மைக்ரோப்ஸ் லைக் சம் அதர் திங். வில் கோ அபவுட் இட். ஸோ திஸ் இம்யூனிட்டி, இட் லவ்ஸ் மூவ்மெண்ட் டெய்லி. என்ஷூர் தட், சரி வாக்கு போகணுன்னா மழை பெய்யுது, ஜிம்முக்கு எக்கச்சக்கமாக பணம் கொடுக்கணும், ஒன்றும் வேணாம் சார். நீங்கள் சீட்டில் உட்காந்துருக்கீங்களா, வாட்டர் பாட்டிலோ ஒரு அடுத்த ரூமில் இல்லை வேறு இடத்துல வைங்க, அலாம் வைங்க. Every half an hour, 1 hour, I have to hydrate myself. Go walk, take the water bottle and drink. Simple. இங்க ஆரம்பிச்சாலே போதும். So you don't have to be worried. It's raining, so I have missed my walking exercise. I don't have time. I'm overloaded. My leg is paining. So please don't find excuses for it. And I don't want to mention the word stress. I hate this word stress. Even my 2-year, 3-year-old baby, my grandkid, என்னடா மூட் அவுட்டா, why are you sitting like this அப்படின்னா, பாட்டி I am stressed. என்னன்னா, நான் பலூன்குள்ள கலர் அடிக்க சொன்னா அது வெளியில போயிடுது. Even for small thing they love to get stressed. It's a bad word that you should not teach. பேசினா பச்சனோட அடிக்கணும். So never use this word stress, because stress is something which happens very drastically. These are all pinpricks. Small things that are happening to us. Don't brand yourself as a stress. Stress is that you lose somebody permanently. Irreparable loss. இதெல்லாம் தான் ஸ்ட்ரெஸ், which kills your gut microbes. இந்த மாதிரி சின்ன விஷயம், ப்ரமோஷன் கிடைக்காது, இன்சென்டிவ் கிடைக்காது, பாஸ் திடா, இதெல்லாம் just pinpricks. They are not stress. So let's avoid using. I would say that they have to take away that word stress from the dictionary itself. Very most abused word everybody are using. So I don't want to spend more time. We all know about it. You can take a picture. Immunity main food வந்து ginger and மஞ்சள். ஸோ நான் உடனே வந்து இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாம் பார்த்துட்டு உடனே வீட்டில் இஞ்சியை சாப்பிட்டா 2 நாள் செம வயிற்று வலி. I said, ஐயோ எனக்கும் இஞ்சிக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, என்னால் ஒத்துக்கவே முடியாது. So never go by in social media. It's how you have to take it. When I went back to that nutrition, IIM Bioworks, she said, உன்னை யார் அப்படியே சாப்பிட சொன்னா? Are you a fool?
It's a medicine. நான் வந்து தூக்கம் இந்த மாத்திரை இருமல் மாத்திரை இது கொடுத்தேன்னா ஃபுல் இதையும் சாப்பிட்டுடுவியா? It has to be only 5 ml. So what we need to do is that grate the ginger, put it in hot water, allow it for about 5 minutes, take 5 ml in the morning before food, 5 ml before food, before lunch, 5 ml before your dinner. It has to be started slowly. Our gut microbes are babies. எடுத்த உடனே இஞ்சி இப்படி தூக்கி போட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் காலி. So it has got that சுண்ணாம்பு சத்து. So never go by what is said. How you need to eat, you need to Google it or find out from your nutritionist, I would say. So yogurt, garlic, we will see about those because I am a gut specialist, right? So இங்கே வந்தவங்க எல்லாருக்கும் ப்ரீபயோட்டிக்னா என்ன ப்ரோபயோட்டிக் என்ன லெசன்ஸ் கண்டிப்பாக நான் நடத்தியே ஆவேன். உங்களுக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலோ கேட்டு தான் ஆகணும். So we'll move on to the next slide. Little bit about the gut is that it starts from your mouth and goes through the anus. இவ்வளோ இடத்துல our microbes are residing. Please understand. And as I told you, there are about trillions of microorganisms. 4 key areas. I've given you the answer. Food is a balanced diet. I'll tell you how to eat and when to eat and all that. Of course, work-life integration, because I did not want to bring the word stress there. Regular exercises, quality sleep. One more is there which I have studied now. This is an old slide. So one more which is there, which is hydration. நம்ம அப்பா அம்மாவெல்லாம் take it for granted. அம்மா தானே அப்பா தானே அந்த மாதிரி தண்ணி குடிக்கிறத ஹைட்ரேஷனு parching of throat 40 வயசுக்கு மேலே போயிடும். You won't get that feeling of thirst at all. So again, how you drink is very, very important. We'll see those tidbits. Maina, I told you, the gut microbes talks to the brain. It is controlling the brain. Brain is not controlling the gut microbes. The science says that there is something called vagus nerve. This vagus nerve, there's a big study going on and it decides everything. They are the cranial nerve which connects the brain and the gut. So, brain cannot produce those dopamine or everything. It is produced in the gut and it is transmitted to the brain. So this is the science we have to understand. So again, I'm telling you, vagus nerve connects the gut and the brain. It signals everything. It could be your digestion, it could be your mood, it is, again, see the picture, it is bilateral. Immediately the brain will ask the gut. They both will be interacting. So it's a bilateral signal that they will do it, and it is in microseconds. So many gut microbes are there. So constant signaling is going on, like how you need to think. You all must be knowing about the conscious brain and the subconscious brain. The subconscious brain is like a baby, and your conscious brain is your age. The experiences that you've gained, so many things about your complete life is your conscious brain. What you have studied, everything decides your conscious brain. But this poor subconscious brain is like a baby. தெரியாம சொன்ன வார்த்தைகள்லாம் அப்படியே இம்ப்ரிண்ட் ஆயிடும். For example, I don't want to quote, but usually we say, ஏண்டா எனக்கு வந்து பிறந்த, ஏண்டா இங்க வந்து இருந்த. So these words are very important for gut and for the subconscious brains. The subconscious brain does not even know that you're just telling because you're angry at that moment. Doesn't know. And I would say that this subconscious brain is only your God. It will always say, Tadastu, Enda Purnena. Again, you are putting bad words for your sons. If he is getting fever or anything, it could be so many other reasons. This mindset is also one of the reasons that they have identified. We are taking it very lightly. இதெல்லாம் என்ன பண்ணும்? It does. So your mind plays, because it is directed by the gut. Your mind or your brain plays a very, very thing. As I was telling you, serotonin and dopamine, it is not produced in brain, it is produced in gut and transmitted to brain. And vitamin K the gut microbes தான் produce பண்றது. So I'm not taking any vitamin supplements. I take care of my gut. So at this age, if I can do it, everybody can do it. This is what the message that I'm trying to tell everybody. I am living without medicines. I have come out of the depression. I'm able to, do whatever I want to. I want to spread this.
I've been like locked in the room. He knows about it. I didn't want to speak to anybody. My sons didn't know what at 2023. So I always feel that it's a little extra step. Learn about your system. System should not govern you. You have to rule your system. நம்ம சொல்றது தான் அந்த சிஸ்டம் கேட்கணும். அது எனக்கு ஒத்துக்காது இல்லை எல்லாமே ஒத்துக்கும் if you say. So moving on to the business stories, I became very much interested. இது உண்மைதானா? Whatever I was studying, about the gut microbes, I want to do thesis பண்ணனும், நிறைய ரிசர்ச் பண்ணும். So இப்பதான் ஸ்லோவா படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன், thesis பண்ண போறேன். But before that, I started working on the senior citizens first, as to how it's working, how their lifestyles are. So I had to do my project. My main project was only with the senior citizens for gut. Then I started exploring people who are able to manage the time, who are able to do extremely well. How are their lifestyles? Everything is available in the internet. I have not gone and spoken to these people. No, never. So everything is found where they've given the interviews, they've said how their lifestyle is. And it is so simple. When I saw all those 4 or 5 factors that I was talking about, it was well taken care of, except 1 or 2 parameters. You must be knowing who these people are. I don't have to tell you. It's Elon Musk, Satya Nadella, Indra Nooyi. He is Shores, who is the Starbucks leader. And he's there's something called Virgin Group in UK. So he is the CEO of those Virgin Groups of companies. So if you see the gut health of these, the sleep pattern, they ensured that it's not that 2 hours or 3 hours that they're sleeping. Their sleep pattern is wonderful. They enjoy playing cricket and walking. See how they do the workouts regularly. It's all from their interviews that I have taken this. You can even Google and see. So this could be one of the main reasons for their peak performance and success. We think because they are educated so well, because they have the exposure. How did they get the exposure? How did they educate themselves? How did they develop the skills? Because they took care of their gut. They took care of what gut wants. As I'm telling you repeatedly, gut is a baby. It wants good sleep. It wants good food, timely food, good exercise, hydration, which I've not written. Of course, let's not take everything seriously. That's the work life. I wouldn't say, work life balance. எவ்வளோ நேரம் சார் ஒத்த காலில் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும்? Balance is not the right word. I feel that work life, it has to be integrated. And of course, COVID taught us how to, integrate work and life. We've been working from home, when COVID struck us. How? சரிம்மா எல்லா கதையும் அடிக்கிற எல்லாம் எங்களுக்கே நெட்ல கிடைக்கிறது, எங்களுக்கு எப்படி ஃபாலோ பண்றது? How did you do? That how part is what everybody is missing. And I'm going to give you simple tips using an acronym. Gutsy. Gutsy is நான் ரொம்ப கட்ஸியா இருக்கேன்னா அப்படி நல்லா கெத்தா இருக்கேன்னு அர்த்தம். So I just wanted to use that because I'm doing about gut. I chose this gutsy. And I feel that these are the 5 habits. Very, very simple. This is theory. The how part comes later. So G for gut friendly eating. I'll tell you what are the gut friends. Who are all friends to gut? How can other junks kill you? And sleep deep. I'll give you tips as to Seri, sleep, varliye, padta tukam varliye, what to do. I'll give you tips that I am following. So this is completely mine and nothing is taken from outside because it's my experience, my life. How I did is what I'm going to show it as how. It might look very simple, but again I'm repeating, follow. Consistency is very important. And train your body, again exercises. Hydration, I put it as sip smartly because there's something called mucosal lining. And I told you I had Jogren, right? So what Jogren exactly is, my salivary gland is killed. So I cannot produce saliva.
அது நம்ம கிட்ட இல்லாத போது தான் அதோட அருமை தெரியும். என்ன எச்சல் தானே, உமிழ்நீர் தானே. It does wonders. All your complex carbohydrates and foods are broken by an enzyme produced in the saliva called lysonin. That's not there. That enzyme is not produced by your pancreas. So, சின்ன வயசுல பாட்டி கடிச்சு சாப்பிடுன்னு சொன்னாங்கன்னா, there's so much of meaning for a healthy life. Half the work has to be done in your mouth. That's the biggest science that you have to learn. And that's because of the enzyme. It is not there in your pancreas. And again, relax, calm. I would not suggest meditation because I am not able to sit quietly in the meditation. But if you are very good in meditation, please do that. Because my mind runs like anything. So, this sitting calmly, if I do my work properly, if I have to come here by 6:40, I saw the Uber and it said it will take about 40 minutes. So, Silage said that I have to be by 6:40 here. I ensured by 5:30 my husband is also ready and I am there in the car. Simple things. It might, look very simple or silly. But this takes away all the tricks or that relaxation that I might get in meditation. So we don't have to spend time, doing, so that attitude, if it's gone, it's very nice. Okay. So these are all evidence-based and practical tools which I do it and follow. And I do a lot of assessments and I found that it's very effective. People are giving me good feedback. I have my visiting cards, so finally you can take it. So just I want to tell you that. Now, I told you I am a nutritionist. So definitely for 2 slides, I'm going to talk about what to eat and what not to eat, please. Number 1, there are proteins. Proteins are getting very easily, when you're a vegetarian, it's lost. It's very, very hard. But there are plant proteins. I am buying plant protein powder. And it has to be very genuine. You really have to do a research on what they are doing. And then put it in water and drink. And don't go for this, whey protein and all that. It's very, very bad. I don't suggest all that. It's plant-based protein is very good. And if you are eating fish and all that, even that you get a lot of proteins from that, which is very good. And lentils. And again, these lentils and beans, how you need to eat matters. That will create all other unwanted things in your gut as well. I would suggest not to have so much of white rice because again, it is refined. Anything which man does, that refined, definitely 100%. Everybody would have said this, you should avoid. But if you are forced to eat, kalyanathu poravanga poi brown rice podunu kekka mudiyum. But if I tell you how to eat, and the negative of that white rice can be reduced drastically. So I have control on certain things. That's what I used to tell my clients. Okay. So he's showing that I have only 15 more minutes. 5 more minutes. Oh my God. Okay. So here, maybe I will do a separate session on all these intricate things on how to eat. Healthy fats are very, very important. Have nuts. All these you must be knowing. And I'll just go on to the next slide about the prebiotic and probiotic. See, probiotic is living organism. Living microbes தான் கொடுக்குறாங்க. Where it is live microbes தான் நீங்க probiotic சாப்பிடுறீங்க. So அதுல எதெல்லாம் இருக்குன்னா கர்ட்ல இருக்கு, all your fiber foodல இருக்கு, ஃப்ரூட்ஸ்ல இருக்கு, இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. பட் அது வளரணும், உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது செத்து போயிட்டு இருக்கு, வளரணும்னா prebiotic is like a manure to this agriculture. Prebiotics are in your onion, garlic, main banana stem, வாழைத்தண்டு. If you can ensure that வாரத்துல 3 நாள் வாழைத்தண்டு இருக்கணும். கரியா கடைக்கு போனீங்கன்னா எது வாங்குறோம் இல்லையோ இஞ்சி வாழைத்தண்டு கண்டிப்பா வாங்கிட்டு வந்துருங்க. Do it, and I won't suggest anything as raw because again
பாக்டீரியால எல்ரிச்சி கொலைன்னு கொலைன்னு ஒன்று இருக்கு. இட்ஸ் வெரி பேட், வெரி பேட். இல்லை ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா எனக்கு கோல்டு வருது. இட்ஸ் நாட் இன் த ஐஸ்கிரீம். ஆல்ரெடி எவ்ரிபடி ஆர் ஹேவிங் ஈவன் த கேன்சரஸ் செல்ஸ். அது தூங்கிட்டு இருக்கிற லயனை எழுப்பி விட்டுறோம் தேவையில்லாம பண்ணி. ஸோ நெவர் ஹேவ் சாலட்ஸ் ரா. சார்ட் பண்ணி ஸ்லைட்டாக அதை வந்து பண்ணி தான் சாப்பிடணும். Not many women folks are here. I don't know if you have ever even entered kitchen. So we are all in a patriarchal society where I don't know about the kitchen. So I don't have to at least போய் வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா இப்போ அதுவுமே ஸ்விக்கியில் வாங்கிடுறாங்க. வாழைத்தண்டு வாங்கணும்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்க, அவ்வளோதான். I can't preach more than that here in this crowd. So when to eat? இல்லை சர்க்கேடியன் ரிதம். நான் சொல்லுவேன் என்னோட கிளைண்ட்ஸ்க்கு 7:30 மணிக்கு மேலே எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது. Is it possible? 10 மணிக்கு தான் பையன் வரும், 9 மணிக்கு தான் வரும். How is it possible? So a habit stacking. இப்போ தினம் நீங்கள் வந்து 9:30க்கு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா ஸ்லைட்லி மேக் இட் இன்டு 9:15, ஸ்லைட்லி மேக் இட் இன்டு 9. 9க்கும் 9:15க்கும் பெரிய வித்தியாசம் தெரியாது. அப்புறம் அடுத்த வாரத்துலேருந்து ஸ்லைட்டாக 8:45 கொண்டாங்க. Only by slow practice you can make it as a habit. இன்னைக்கு நான் 7:30 சாப்பிட்றேன்னா ஒரே பசி புடுங்கும். 10 மணிக்கு இருக்கிற ஜங்க் எல்லாத்தையும் 10 மணிக்கு சாப்பிட்டுடுவீங்க, காலி. அதுக்கு நீங்கள் அப்படியே 10 மணிக்கே சாதாரணமாக சாப்பிட்டுருக்கலாம். ஸோ நெவர் நெவர் அட்டெம்ப்ட் ஓவர் நைட் சேஞ்ச். இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் மாதிரி தான், மறுநாளே எதுவும் நடக்காது. ஸோ யூ மஸ்ட் கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், தட்ஸ் ஆல். எனி ஹேபிட்ஸ் ஹாவ் டு பி ஸ்டாக்ட். கொஞ்சம் 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 வீட்டில் தெரியாமல். முத நாள் பசிக்கும், தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். Nothing will happen to you. So eating or giving that gap of your last meal and morning meal, சரசரன்னு வெயிட் குறைஞ்சிடும். You won't even know. You won't even gone for walking. It helps you a lot. நீங்களாம் என் வீட்டுக்கு 7:30 மணிக்கு மேலே வந்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது, திருப்பி சமைச்சு தான் நான் போடணும். I was also eating at 10 o'clock and 9 o'clock. So knowingly now we have changed. Here is the proof, and he will obey that. And his sugar level, everything has come down. So I am pulling him. He is eating all the junk. இப்போ வெளியில் கொடுத்த சமோசாவை கூட 3 நாள் சாப்பிட்ருவேன், நான் தான் தொட மாட்டேன். பட் ஸ்டில் இட் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல். யூனோ, அப்படிதான் சார் இருக்கிறது தானே. திடீர்னு நான் மாறுங்கன்னா போய் எழுந்து போ அப்படின்றவீங்க, அதெல்லாம் நடக்காது. இருக்கிறதுலே எப்படி நம்ம கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இஸ் திஸ் கோயிங் டு ஹார்ம் மீ, வேண்டாமே, ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பார்க்கலாம். அண்ட் அகெயின் ஐம் மூவிங் ஆன் டு ஹவு டு ஈட். ஒரே ஒன்று சிம்பிளா, மாடு மாதிரி சாப்பிடணும், மீனிங் அசை போடணும். சிம்பிள், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒன்றும் இல்லை, நீங்க பேசிட்டே இருங்க. சாப்பிட்றச்ச பேசாத, இதெல்லாம் சொன்னா வேலைக்கே நடல என்னோட கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட. அது எப்படி டிவியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க, எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நான் என்ன ப்ராக்டிக்கலோ அதுதானே பண்ண முடியும். கடன்னு பேசிடுங்க. ஒரு வாய் எடுக்கிறீங்களே, வாய்க்குள்ள அந்த சாதம் இருக்கிற சமயத்துலயான்னு க்ளோஸ் யுவர் லிப்ஸ். க்ளோஸ் யுவர் லிப்ஸ். டோன்ட் அலவ் ஏர் டு கோ அலாங் வித் யுவர் ஃபுட். இது மட்டும் பண்ணுங்க. எப்போ வேணா பேசுங்க. சாப்பிடச்ச டிவி பார்க்காத. எனக்கே டிவி பார்த்தா தான் என் தோசை உள்ள போறது. அப்புறம் நான் எப்படி மற்றவங்களுக்கு சொல்ல முடியும்? ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங், டேக் இட். when the food is actually in your mouth, ensure that your lips are not parted. This is one thing that you can stick on to. I might be telling 4 or 5, எல்லாமே நடக்காது. At least one ஞாபகம் வச்சுங்க, எல்லாம் ஞாபகம் வராட்டா கூட. ஓகேவா? So sit down, relax. எல்லாம் எங்க we are running, you know. So but try at least weekends, ensure that you relax and eat and mindfully. Multitasking பண்ணாதீங்க. But anyway, there is something with the mind I was telling you, right? ஸோ ஒன்றுமே இல்லை, பரவாயில்லடா இன்னைக்கு என்னோட பிளேட்ல ஏதோ இருக்கு. இட்ஸ் நாட் தட் வி ஆர் our country is hitting some famine and I don't have rice. இல்லை இன்னைக்கு தட்டில் எப்படியோ எனக்கு பணம் இருந்து வாங்கினேன். இல்லை, ஒரு நிமிஷம் வெளியிலலாம் சொல்ல வேணாம். அட்லீஸ்ட் யூ தேங்க் திஸ் பிளேட். The cut microbes will love it. Even if you are eating junk, sometimes I'll say we are forced to go outside and have some pizza with our friends. Again, mind, ஐஸ்கிரீம் பார்த்துட்டு இல்லை வேண்டாம்னா அதுவே காலி. Even that is bad. So if you are seeing something and you don't want to eat, I didn't ask my husband not to eat that samosa, but he says, ஐயோ ஜெயந்திக்கு பயந்து நம்ம சமோசா வேணாம்னா அதுவே வெயிட் போடும்.
So that is again, the mind plays so much of action. So it's okay. You can be very flexible. But again, compensate with something. If you're forced to eat a pizza or something, at least close your mouth and eat. Drink water. Do everything. Because there are 5 things that you can take care of. One day food, nothing is going to happen to you. You say that nothing, this pizza is not going to do anything to me. I'll enjoy in eating it. So do that way, nothing will happen. Don't always feel guilty. This guiltiness will kill you. I swear, பாதி வெயிட் போடுறதே நீங்க சாப்பிடாம இருந்திருப்பீங்க. ஐயோ இன்னைக்கு வாக் போலியே, that will kill you. So mind plays a very, very, very beautiful role. So sleep, I'll tell you, தூக்கம் வரலனா I am following 2 tips. I am not talking about everything, all these you must be knowing. I'll share the deck also. If you want to, you can share it to everybody. So the last one is Brahmari breathing, which I do. And that, இன்னும் ஒண்ணே ஒண்ணு என்ன பண்றேன்னா, fill the bucket in your bathroom with water. Fulla. கார்த்தால குளிச்சு முடிச்சிட்டு வச்சிட்டு போயிடுங்க. Warm water, hot water, cold water, nothing. It can be normal water. If you are feeling so exhausted, not getting sleep immediately அப்படின்னா, திருப்பி எழுந்து வந்துட்டு பாத்ரூம்ல 2 காலையும் ஒரு கால் if no dip, see all your social media, Facebook, Instagram, எல்லாத்தையும் அங்க நின்று பாருங்க. I mean, because my clients are immediately, எத்தனை நிமிஷம் மேடம் நிற்கணும், 5 நிமிஷமா. This is again a mind stress. ஐயோ 5 நிமிஷம் ஆயிட்டா, 2 minutes will go like 20 minutes. You know, the mind will kill you. So I'll say, இப்படி எல்லாம் கிடையாது. உன் சிஸ்டம் நீ நம்பு. உன் சிஸ்டம் எத்தனை நேரம் சொல்றதோ, இன்னைக்கு வந்து வேண்டாம் எனக்கு சீக்கிரம் போய் படுக்கணும், எனக்கு நாளைக்கு இருக்குன்னா 2 minutes நில்லு. அன்னைக்கு ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும்னா 20 minutes நில்லு. தூக்கமே வரலையா 50 minutes நில்லு. So it depends on each and every day. There is nothing like 5 minutes, 20 minutes. No, time is a myth. So don't follow any time driven thing. That's all. Sunset, அதனால தான் நான் சொல்வேன் 7:30 மணி. Again I was telling about the time. It's not about the time. சூரியன் இருக்குச்சு சாப்பிடுங்க. முடியாது 6:30 மணிக்குள்ள முடிக்க முடியாது. 6:30க்கு முடிச்சிங்கன்னா சூப்பர். அது practically not possible. At least till 8:30. Not after 8:30 at least. You know. So அதுவுமே டைம் நான் ஏன் சொன்னேன்னா, சன் இருக்கிறச்சு சாப்பிடுன்னு நான் பிளைண்டா சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனால I'm telling. Otherwise don't follow any time restricted things. That will again kill. This is what I am studying and I am following through my functional nutrition. ரெண்டாவது Brahmari exercise. Yeah, I'm coming. 2 tips தானே சொல்லுவேன், அதனால தெரியும். சிம்பிள். உங்க இயர் லோப் இருக்குங்க இல்லையா, மேல விரல உள்ள விடாதீங்க. இங்க இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்லாம் காதுக்குள்ள போகும். ஸோ இயர் லோபு மேல காதை வச்சுட்டு அதை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா கேட்கக்கூடாது நான் பேசுறது. ஸோ இப்போ வச்சுக்கினா நான் பேசுறது கேட்காது. ஸோ காதை நல்லா மூடிட்டு, பிரமரினா வண்டு எப்படி சத்தம் போடுறதோ, நம்ம கொரோனா சத்தம்லாம் ஒய்ஃப் தாங்குறாங்க, இந்த பிரமரி சத்தம் தாங்கிக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம். ஸோ இதை வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு do this, closing your mouth. மெலட்டனின் சுரந்தாதான் தூக்கம் வரும். இந்த பிரமரி எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது மெலட்டனின் சுரக்கும், கண்டிப்பா சுரக்கும். ஒரு 5 minutes பண்றதுக்குள்ளேயே ஆன கொட்டாய் விட ஆரம்பிச்சிருவீங்க. You will see the difference. This is proven. And again, train your body. எப்படி பண்றது? இந்த மாதிரி எதாவது வாங்கி வச்சுங்க. Every half an hour எழுந்துருங்க. The more you sit, you are aging faster. You want to look young? Don't sit for long. Sitting is the dangerous thing. Worst. The lesser you sit, it's better. You know? So, buy all these and then use it if... and I teach my own corporate. I was giving session to my own cognizant. You know, just 1 month back, they called me. என்னையா பண்ற, இப்படியா வந்த, come and give us the session. So I went to my own company where I worked for 17 years, where they saw me only as a software tester and they saw me as a nutritionist the first time. So here I teach them simple exercises, because women tend to put a lot of weight here and in the pelvic region after childbirth. So I tell them to do simple yoga exercises where I know, where you can just stretch. All stretching helps. So irkam, நம்மள அறியாமையே நம்ம ஜா கொஞ்ச நேரத்துல டைட் ஆயிடும், உங்களுக்கே தெரியாது.
அதனால சாப்பிட்றச்ச கூட சவாசனம், டெட் பாடி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி உடம்பு அப்படியே லூஸாக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்போ சாப்பிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். நம்ம ஒருத்தர் கேட்கும் போதே கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை அறியாமல் இந்த ஜாலாம் டைட் ஆகிடும். வி டோன்ட் ரிலாக்ஸ், மசில்ஸ்லாம் டைட் ஆகிடும். இந்த ரிலாக்ஸேஷனுங்கிறது இங்கே தான் வரணும். நாட் சிட்டிங் மெடிடேஷன் அண்ட் அகேன் திங்கிங் ஐயோ நாளைக்கு என்ன சாம்பார் வைக்கணும். நோ, தட்ஸ் நாட் த ரிலாக்ஸேஷன். ரிலாக்ஸேஷன் கான்ஷியஸாக எல்லாத்தையும் தொப்புன்னு கீழே போடுறது. எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் யுவர் பாடி let loose. That's relaxation. So walk after meals, stretch at your desk, take break every hour. If possible, use standing. This is about your training your body. If you have wonderful habit of walking, 30 minutes to 1 hour is the best thing. Brisk walking, not just moving around. Okay, that's the best thing. And as I was telling you, hydration is very, very, very important. ஸோ சட்டாயிட்டின்னா அந்த சாப்பாடு போருன்ற தன்மை அது ஏன் வரமாட்டேங்கிறதுனா we forget ourselves to drink water. I have in my phone clock alarm. நானும் மறந்துடுவேன் too many things. Every 1.5 hours கடன்னு 1 லிட்டர்லாம் குடிக்கக்கூடாது. Just take little. I'll demonstrate it because I need water now. So just take a little, keep it in your mouth and let the water go by itself. ஹனுமார் மாதிரி இருக்கணும். If you have time, if you have the privilege, இந்த ஒரு வாட்டர் கொடுத்தது, the entire area will be very soothing. Again, the tongue needs water. So கடன்னு குடிக்கும்போது it goes to the esophagus and into your stomach. The tongue is not getting wetted. So it's very, very important to take care of your tongue. So அந்த வாயிலே வைங்க, யாரும் ஒன்று கமெண்ட் அடிக்க போகிறது இல்லை. ஸோ வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதுவாக போனப்புறம் கொஞ்சம் இவ்வளோண்டு குடிச்சா போகும். திஸ் அகேன் அமௌண்ட் போடுறாங்களே 8 glasses 16 glasses ப்ளீஸ், அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம உடம்புலேயே 70% வாட்டர் இல்லாதனால ஒன்றுமே ஆகிட மாட்டோம். ஆல் தீஸ் பில்ஸ் which tells that you will lose weight is taking away the water content of your body and salt. So don't buy all these pills and நம்ம கிச்சன்லேயே இருக்க எல்லா மெடிசனும். ஸோ கீப் ரீஃபில்லிங் த பாட்டில். இவ்வளோ எடுத்துனீங்கன்னா if this has to be for the entire day for me. ஸோ எப்போ சில சமயம் தாமே எடுக்கும். அண்ட் வாட்டர் வந்து half an hour before and half an hour after. You must be knowing. ஃபுட்டுக்கு முன்னாடி. All these are everybody are now doctors. ஸோ அது பண்ணுங்க. எனக்கு முன்னாடியில் தண்ணி குடிச்சா, இப்போ நங்கநல்லூரில் போகிறேன் தண்ணிங்கன்னா அங்கே தண்ணி டேஸ்டே இருக்காது, குடிச்சானுமே. ஸோ கொஞ்சம் மின்ட் லீஃபு, கொஞ்சம் ஜீரா. ஜீரா இஸ் குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் கட் மைக்ரோப்ஸ். சுக்கு வேணாம். ஸோ the ஜீரா வாட்டர், if you can deliberately do it every day, நார்மல் வாட்டரில் 2 ஜீரா போடுங்க, அவ்வளோதான். டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் யுவர் ஒய்ஃப். நான் அப்பயே சொன்னேன்ல இந்த ஜீரா வாட்டர் ஏன் வைக்கலன்னு கேட்காதீங்க. நீங்கள் எடுத்து 2 போட்டுங்க, முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ அகேன் deep breathing is very important. There are a lot of guided relaxation audios. See if you can do it. And இது மெயினாக நான் விமன் எம்ப்ளாயீஸ்க்குலாம் சொல்லுவேன். I really salute that you are all really calm compared to இங்கே 2 women தான், so they won't beat me. So we immediately react. அவங்க பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ள நாங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுறோம். This is hampering our entire system. Teach your wife that நீ இப்படியே பண்ணிருந்தா வயசாகிட்டே போயிடுவேன்னு சொல்லுங்க, பேசாமல் இருப்பாங்க. So nature is very, very important. Ensure that you enjoy all that. I don't have to tell you. These are the 4 points வரணுமேங்கிறதுனால 4வது போட்டு விட்டேன் ஒன்று. And my final 2 slides here, there are a lot of gadgets. So எல்லாத்துலேயுமே ஆப் நிறைய வந்திருக்கு. நியூட்ரிஷன் ஆப்ஸ் வந்திருக்கு. These are very good. Genuine apps are there. So you can download them, be conscious. அது பண்ண மைண்டு வந்து ஒரு தடவை அந்த ஆப்பை விட்டுரும், 2ஆம் தடவை வந்து என்ன சொல்கிறான்னு கேட்கும். அது அலாம் அடிக்கும்போது இன்னைக்கு நீ பண்ணியான்னு it will act like your accountability partner. So you will see slowly by following all these simple things in your life, you will see your brain is working smarter without much not updating your skills. You will see that
you're working better. Your productivity is slowly improving. It's also about how you learn. But அது learn பண்றதுக்கு brain வேணும். Brain ஒழுங்கா இருக்கிறதுக்கு gut ஒழுங்கா இருக்கணும். So this is all interconnected. Only if your gut is good, your brains will also work good. So healthy recipes எல்லாம் வச்சுங்க. Technology is always there. நான் வந்து திருப்பி சொல்றது வந்து journaling. I tell you, when I went to acupuncture and got healed, ரெண்டாம் தடவை heal ஆகலை. அப்போ அதே என்னுடைய daughter-in-law said, you have the habit of journaling, ma. I write everything, what is happening. Not stories, but exactly what. So, adila vandu, ma, you have the habit of writing, right? So, just why don't you go to that 2015, what helped you to, put that autoimmune to remission? So, I was so surprised that what I'm eating, what I'm drinking, unknowingly have been changing. That was the reason how I got out of it. 2023 திருப்பி எல்லாம் கல்யாணம் திருப்பி எல்லாம் வந்தோன்னே எல்லா பழைய all those bad habits had creeped inside my body because I had to travel also. So கண்டதை சாப்பிடுறது everything. So I found that journaling definitely helps people somewhere or the other. See, I saw his journal. Last time also he showed me. Amazing. You have to learn a lot from the gentleman. And again, you can use that gutsy here. What food did you eat? Night போய் உட்கார்ந்தோடனே வாட்ஸ்அப் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு சோஷியல் மீடியாலாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்குன்னு ஒரு நோட்டு வச்சுட்டு ஸோ கட் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபுட் கார்த்தாலேருந்து ராத்திரி 10 மணிக்கு புக்கு நோட்டு வச்சுக்கிறீங்கன்னா என்னெல்லாம் சாப்பிட்டோம் டட்டுன்னு எழுதுங்க. அகேன் நீட்டாக நான் போய் கால்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறேன்னா நல்லா தூங்கினேன்னா கருத்தில் என்ன பண்ணேன்னா நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு வாக் போனேன்னா தட் டே மார்னிங் நைட்டு 10 மணிக்கு தானே எழுதுறீங்க. இல்லை நான் அட்லீஸ்ட் 10 தடவை மாடிப்படி ஏறி இறங்கினேன்னா அட்லீஸ்ட் தட் இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு டூ even if you have done small thing, motivate yourself. Even a small thing, write it down. By writing it down, next day you will feel that you want to write more in that notebook. So that is a small way of cheating your brain, I would say. And again, how did you drink water? That's very important. If you can calm yourself with good music, not entering into debate with your spouse, and let go. பசங்கள்லாம் இப்படி தான் இருப்பாங்க, தன்னால் கலந்துக்கிட்டோம். Let me not break my head with all these petty things. Okay, Sara, whatever will happen, will happen. So by saying that, I'm not doing good to others, I'm doing good for myself. So Suvarandana Sitram varai mudiyum. So I have to be selfish. Selfish in the sense, take care of my gut microbes, enjoy life. Life is very short. YOLO. YOLO. That is my signature. You only live once. We don't even know if there is a rebirth. Nobody has come and told us if there is a rebirth. So YOLO, it should be your signature, and enjoy the most. Nothing you're going to lose. Take care of your gut, and in turn, it will take care of you. I'll just give my Instagram handle. If you have the QR code, you can just go and take it. I give a lot of tips in my handle. You can follow me, all related to gut. I give a lot of free tips there. And they wanted, whatever be the thing that I have studied, they want me to bring it as a book. So I just got this book as Gut Leadership, and where I have priced it as 250. But when I give a talk and people are patiently listening to me for 60 minutes, I just give it away for 100 rupees, my cost price. So if you're interested to know more about your gut, you can just buy it. And that's it from my side. Any questions? I can take one or two. Yes, sir. Hope you don't ask me complex. Oh my God. Give him a big round of applause here. Motivation. Thank you, sir. Thank you. Yes. 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 So 7:30 na automatically kartal 5:30 மணிக்கு சாப்பிடுறீங்கன்னா போறோம். 10 hours best. And again, first coffee குடிக்க கூடாது. First நான் என்னோட pattern life என்னன்னு சொல்றேன். Whatever I am doing right now, என்ன சாப்பிடுறேன்னு
I'm not telling all that because it looks stupid. You won't be able to follow, right? My food is different, your food is different, but I'll tell you what I'm doing. And he helps me a lot. I have to salute. Because all this cutting and all that, I have to eat a salad. Na 5 vegetable cut பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஒன்னு பண்றதே பெரிய விஷயமா இருக்கு. So every day I have to eat னு நான் என்ன pressure பண்ணும்போது he does a major role in my yes. Yeah. So கார்த்தால அவருக்கு 4:30 மணிக்கு மேல தூக்கம் வராது. எனக்கு 6 மணி வரைக்கும் தூங்கணும். ஸோ கடகடகடன்னு போயிட்டு இஞ்சி எல்லாம் சீவி நான் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டிகாஷனுக்கு தண்ணி போடுற மாதிரி அந்த இஞ்சியில் he will pour the water, close it. க்ளோஸும் பண்ணியிருக்கணும் அதுவும். ஸோ he'll obey me 1, 2, 3 steps சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். ஸோ he will close with the plate and it will be there and he will cut all the ashgard. பூஷ்ணி பத்தை, வெள்ளை பூஷ்ணி. இது உங்களுடைய ஆர் வெள்ளரிக்காய். இதுல மெயின் நம்மளுக்கு உடம்பு ஏன் சார் ஃபேட் வயிற்றுல போடுறதுன்னா, நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே ஜெரிச்சிட்டு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் வழியா வெளியில போகணும். இட்ஸ் நாட் கோயிங். த மெயின் ப்ராப்ளம் டாக்ஸின்ஸ் நம்ம உடம்புல தங்கறதுனால தான் மெயின் ப்ராப்ளம். இந்த பூஷ்ணி பத்த ஜூஸ் ஒரு வெள்ளரிக்காய் ஜூஸ் கார்த்தால இதுல ஒன்னே என்னோட கிளைண்ட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க, மிளகு போடணுமா உப்பு போடணுமா? நான் ஒரு சோம்பேறி. நான் டான்ஸ்லாம் ஆடிட்டு இருக்கச்சு வெறும் குக்கோட இருந்துவேன். இப்போதான் நானா மினிமலிசம் லைஃப்னு ஐ ஹவ் சேஞ்ச்ட். ஸோ போவேன், கண்ணை கூட திறக்க மாட்டேன். கடகடான்னு பால் தேய்ச்சிட்டு ஏதோ இவர் கட் பண்ணி வச்சதை மிக்சியில் போடுவேன், கண்ணை மூடிட்டு ஜைன் அடிப்பேன், டம்ளரில் ஊத கடகடான்னு குடிப்பேன். தட்ஸ் ஆல். நோ உப்பு, நோ மிளகு. ஐ டோன்ட் ஹேவ் த பேஷன்ஸ் டு டூ எவ்ரி திங். தட் ஒர்க்ஸ் பெட்டர். Don't give the authority to the tongue. Let the tongue obey you. That's what I feel. The worst thing that I have never tasted in my life is bitter gourd. கண்ணிலேயே பார்த்தது இல்லை. எங்க அப்பா இந்த பேர் அம்மா நல்லா பண்ணியிருக்கா, வெள்ளம்லாம் போட்டிருக்கா, கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னா முடியாது. I was a stubborn baby and ஒரு ரொம்ப படுத்தலான குழந்தை எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு. worst child I would say. So பட் அதனால என்னோட பசங்களுக்குலாம் கொச்சி தான். ஸோ என்னன்னா இப்போ இந்த gut microbe, why I'm telling you this is that gut microbe test எடுத்ததுல one of the microbes which has to be there for the bitter taste is 0. So I have to have the balance. Every day is cutting pavaka, I can't eat. So I'm putting hot water, everything, squeezing it. I'm drinking that water. Finally, I grind it and take it. That works wonders. Those are the simple things that I really became healthy and, without any medicines. Pill-free life நம்மளால வாழ முடியும். இன்னைக்கு பைசா வருது. எத்தனை நாள் இந்த மெடிக்கல் பில்லுக்கும் எம்ஆர்ஐக்கும் அதுக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்க போறோம் ரிட்டையர் ஆன பிறகு. அன்வான்டட் தேவையில்லை. சிம்பிள் அந்த கட் மைக்ரோப்ஸுக்கு பண்ணீங்க நம்ம. அண்ட் மார்னிங் இஸ் மை பிரஞ்ச். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஐ கான் பி வித்வுட் ட்ரிங்கிங் காஃபி. ஸோ காஃபி அவாய்ட் பண்ண நரம்பெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும் நம்ம. பட் அது வேண்டாம் சொன்னா அது இன்னும் எனக்கு படுத்துது. அதனால half cup coffee I'm having filter coffee. Yes, every 15 or 30 minutes. Yes, definitely. Gap will be there. Then I'll have that. Then I'll have my brunch. Meaning that we eat only rice in the morning, not tiffin. We have changed it because we are all retired now. I'm very much at home. So I don't have the hurry to have the breakfast and go and work. So I have my rice, poriyal, kotu, curry, everything. And of course, my rice will be very less. We have all those brown rice and everything. I'm not very particular about the rice. We also take white rice, also sometimes boiled rice, and keep changing. Change is the best thing, இன்னைக்கு சஃபோலா வாங்குறீங்க, refined oil வாங்கக்கூடாது. We have to buy only செக்கு எண்ணெய். That's becoming very expensive. They are making money out of us. So if you're using gold winner today, change it to sunflower. We're using Saffola, change it to some other oil. If you're using some other oil, keep changing the oil. Groceries வாங்கும்போது அங்க பாருங்க. One time if you can afford olive oil, which is just 1,500 rupees, you can buy. I went to buy and said, ஐயோ இதுவே எனக்கு heart attack வந்துரும், வேண்டாம். So you can buy all this செக்கு எண்ணெய் if you can. And minimum oil, இதெல்லாம் நான் சொல்ல முடியாது. I use minimum oil and cook. That's one thing I do. And salads will definitely be there. One small tip on the food I tell you. Fruit salads when the sun is there. Vegetable salads when the sun is not there. Don't take fruits when the sun is there, not there. Paale, palam alla kudichittu. No. It's not good. Try doing it and see the difference and then make it as a habit. Don't believe this Jayanthi also. Try it. Your gut microbes, your
And there are tests now. IOM Bioworks doing a wonderful job. So I had my gut tested and I'm taking care of it. Thank you for this. Any other questions? Anything? இப்போ வந்து டின்னர் இருக்கு, அப்ப நான் வீடியோ எடுப்பேன் நீங்களாம் எப்படி சாப்பிடுறீங்கன்னு. So ensure that at least when the morsel of food is there in your mouth, you close it little. You know, that is very important. Yes, sir. தூங்கறதுக்கு இல்ல சார், மேல ஒரு குட்டி அந்த ஒரு மடல் இருக்குல்ல, அந்த மடலை இப்படி பிரஸ் பண்ணுங்க. பிரஸ் பண்ணி இது கை விரல வச்சு பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா வெளி சத்தம் கேட்காது. கை விரல உள்ள விடக்கூடாது. அதை எடுத்து அப்படி பிரஸ் பண்ணிட்டு வண்டு சத்தம் போடுற மாதிரி வாயை மூடிண்டு கண்ணை மூடிண்டு பண்ணீங்கன்னா அந்த மெலட்டன்ன்றது ஒரு சின்னது லிக்விட் அது சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும். சுரந்த உடனே உங்களுக்கு தூக்கம் வந்துடும். நல்ல ஸ்லீப் இருந்தாலே உங்களுக்கு பாடி சயின்ஸ் பிரகாரம் செல்லெல்லாம் வளர்றது ரெஜுமினேட் ஆகிறது தூக்கத்தில் தான். ஸோ ட்ரை டு ஹாவ் குட் ஸ்லீப். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாட்டர் ஸ்லீப் இது வந்து நான் தான் சொல்லுவேன், அம்மா அப்பா மாதிரி டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடாக எடுத்துட்டோம். ஓவர் த டேஸ் வி ஜஸ்ட் ஃபாலோ, என்ன ஃபுட்டு இது நல்லது. ஜஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஸ்லீப் அண்ட் வாட்டர். அதுக்கு ஒன்றும் பெரிய பைசா இல்லையே. ஸோ டேக் கேர் ஆஃப் தட், ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் பி ஏபிள் டு டேக் ஆஃப் இட். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, ma'am, for giving a wonderful Yeah, session. thank you. Thank you so much. Oh, thank you so much. I have to face here the today's speaker. I request Bharatanatyam sir and the Pandyamulan sir to give the floor. 2 books. Thank you so much. Yeah, of course. Why? Thank you so much. Yeah, welcome, sir. அந்த அங்கவஸ்திரம் போட்ட அப்புறம் அந்த அங்கவஸ்திரத்துக்கு ஒரு பியூட்டி வந்து. Oh, thank you. டெக்னிக்கலைசேஷன் பண்ணதுக்கு பாடி பத்திக்கு. Thank you, sir. So thank you for running the participants. Thank you. So now the dinner is ready. Please wait for 5 minutes. We will arrange it.